Um, in a situation like in last night's game where the team's down by a run in the ninth inning and there's two outs, do you actually go up to the plate looking to try to hit a home run, or does your approach change at all, or are you just trying to hit the ball hard? En la situación en la que te encontraste ayer, cuando el equipo estamos abajo por una, dos de la novena, el approach tuyo sigue igual de tratar de darle a la bola fuerte, o lo cambias un poquito y sabes que estás tratando de buscar un jonrón para empatar el juego? Bueno, yo lo que pensaba era buscar un buen picheo y hacer un buen contacto, ¿me entiendes? Y me tiró un picheo que se le quedó ahí y pude hacer un buen contacto. All I was thinking about, I was just went in there to look for a pitch and trying to put a hard contact. Thank God, I mean, the pitch stayed right there in the sun, and thankfully I could have made a good contact. And when you're as hot as you are at the plate, this season you've drawn 40 walks and only have 42 strikeouts. When you're as hot as you are, is it hard to stay patient at the plate? Does that make it tougher to stay patient? Cuando tú estás así como en caliente, como estás ahora, 40 base por bola, 42 ponches, que eso está duro. Es difícil mantenerse arriba paciente en estos momentos, mantenerse caliente. Lo hace más difícil eso. Bueno, yo creo que obviamente confiando en mis compañeros que vienen detrás de mí, solamente no pienso en mí solo, ¿me entiendes? Y yo creo que esa es una de las maneras que me ha tenido a mi paciente en el home plate. Actually, the way I can control that, it just I think about my teammates, the guys that are hitting behind me, like Teo, Gridge, Guerrero, and then that's what made me patient at the plate. I mean, if I don't get the pitch that I want, I walk, and then I just let my teammates do the rest. And I trust them. I trust them a lot on that. Thank you. You're up, Tabby. Yeah. Hey, Vladdy, how are you? Do you sit on certain pitches in certain at-bats? ¿Te sientas en algunos picheos? ¿Están buscando algunos picheos en algunos turnos? Bueno, depende de quién sea, depende si ya llevo tiempo enfrentándome a él y sé que me tira mucho ese picheo. Sí, se lo busco, pero solamente se lo busco en un picheo. Si no me lo tiro en ese picheo que lo anda buscando, trato de ver la pelota y hacer un buen swing. Well, that all depends. I mean, if it's a pitcher, of course, that I'm seeing a lot, and then that I know that his pitches, then I will look for a pitch. But just one time, I mean, I will look for one pitch on if he doesn't give it to me on that pitch, then I will just go about my approach and just try to put a good contact. You're bigger and stronger this year. Do you still use the same length and weighted bat as you used last year? Obviamente está más fuerte, más grande este año. ¿Sigues usando las mismas medidas del bate? No, tengo una medida menos y el peso es un poquito menos. Estoy usando, antes usaba 34 por 32, ahora uso 33 y medio por 31 y medio. Actually not. Before I used 34 by 32. Now I'm using 33 and a half by 31 and a half. Very interesting. Thank you so much. Continued success. Thank you. Your turn, Hazel. Hey, Vladdy, what do you enjoy about being in those big spots with the game on the line? ¿Qué es lo más que te gozas tú, te disfrutas en esos momentos cuando está el juego en la línea, así como anoche? Bueno, lo que yo más me disfruto es que no me pongo pensativo y solamente pienso en mi equipo y hacer una cosa buena para que mi equipo gane. Well, I'm actually focused on not to think about anything. I'm just thinking about my teammates, my team, and to just to do something good for my team to win. And what does it feel like to be locked in? Does the game seem like it's slowing down? Is your heart rate kind of slowed down? What does it feel like to be locked in right now? ¿Cómo uno se siente cuando está así bloqueado como tú estás ahora mismo? El juego se pone más lento, los latidos del corazón y se sienten. ¿Cómo se siente estar así? Bueno, yo creo que todo el tiempo tú puedes estar bien y todo el tiempo el latido del corazón se siente, la presión siempre va a estar ahí, sino que cuando tú te sientes bien en el home plate, te sientes cómodo, no te da tiempo a pensar muchas cosas durante el turno. Actually, I mean, the heartbeat is going to always be there. The pressure is always going to be there.
I will say the difference when you feel like that, when you feel so comfortable, is that you don't have much time to think about anything else. Okay, thank you. Your turn, Ben. Hey guys, thanks for the time. Just along the lines of Tabby's question there, when did you make that switch? Was it at the beginning of the year, or when did you make that switch with the bat? ¿Cuándo hiciste el cambio del bate? ¿Al principio del año, pre-training, el año pasado? El año pasado, a final de temporada, el año pasado terminé bateando con unos bates de Teócar, Hernández, y este año me duré la temporada muerta bateando con ellos. Y cuando fui a jugar Winter Ball, pedí mi bate de ese size y me sentí bien cómodo y quise este año venir. Well, actually, it was at the end of last year. Start using Teoscar Hernandez bats, which are the same measurements, and I feel very comfortable. Then in the off season, I was working out with his bats, and actually, when I play winter ball, use his bat, and I was just feeling so comfortable that I just order my bats with the same measurements of his. Nice, makes sense. And we saw yesterday that you're the leader now in all-star votes for fans. And we know a couple years ago you were in the home run derby. Is that something that you would want to do again if you do end up going, or is that something that you would kind of think over? Where do you stand on that? Obviamente hasta el momento te encuentras liderando las votaciones del Juego Estrella. También está lo del Home Run Derby. ¿Dónde tú estás parado en eso? ¿Es algo que tú ves que lo vas a hacer o estás pensando todavía? Bueno, hasta el momento lo estoy pensando todavía, pero estoy más sí que no, pero todavía no he decidido si iré o no. Well, regarding the derby, I'm still thinking about it. I'm not sure. Well, then I'm not gonna lie to you. I'm more like yes than no, but I haven't decided yet. Cool. Thanks, guys. You're up, Caitlin. Hey Vlad, hey Tito. Thanks for your time. Vlad, I'm working on a story about asking some fans here in Toronto what they miss about going to Blue Jays games at the Rogers Center. And I know that you guys have liked your experience in Buffalo and you're enjoying the fans there, but I just wondered, what do you miss about playing at the Rogers Center? Ella está haciendo una historia hablando con los fanáticos, extrañando los juegos allá. ¿Cómo ustedes extrañan eso también, la comparación que tienen los fanáticos de Búfalo, y si también ustedes también extrañan la gente estar allá con su fanaticada y todo? Bueno, yo creo que el estadio, la facilidad del estadio, los fanáticos de Toronto, ¿sabe? Cuando jugamos en Toronto nos sentimos como si estuviéramos en casa. O sea, yo me siento como si estoy en Dominicana cuando estoy en Toronto, pero, ¿sabe? Estamos esperando que nos den la oportunidad de volver a regresar a Toronto. I mean, definitely. I mean, we feel okay. We feel pretty good here. The team did a great job here in Buffalo. The fans been great, but you know, home is home, and we'll miss. I miss Toronto, the stadium, the fans. They're so great over there in Toronto. We all miss that, and I mean, I feel like when I'm playing in Toronto, I feel like I'm in home in Dominican Republic. Great. Thank you, Vlad. Go ahead, Shay. Hey, Vlad. Hey, Tito. Thanks for the time. Vlad, I'm just wondering, with Major League Baseball today announcing the new rules about the substances that pitchers can use on the balls, or enforcing the rules already in the book, I'm just wondering, over the course of your 2+ seasons in the major leagues, have you seen differences in spin and, you know, the way the balls come in that made you concerned? And, like, you know, do you feel like this was a necessary step? Pero como tú sabes, hoy finalmente ya la regla oficial de la pega y todas esas cosas que están usando los pitchers. Durante el transcurso de tu carrera, los 2 años y pico que llevas, ¿tuviste algunos dudas o cosas en cuanto al spin de la bola? ¿Sentías que había algo raro? ¿Y cómo te sientes ahora respecto sobre eso? Bueno, tú sabes que eso son cosas que yo respeto, ¿me entiendes? Yo no soy de la persona que anda buscando cosas de esas, ¿me entiendes? Y cada uno de nosotros trabaja fuerte y trabaja duro. Si hay picheos que se han visto rápido, no te sé decir ni
ni se han visto rápido porque ellos usan pega ni nada, ¿sabes? Yo respeto eso y no quisiera hablar de eso. Well, to be honest with you, and I don't want to talk much about this. I mean, I don't. I'm on the spin rate. I mean, if I still saw some pitches that like differently because of spin, I mean, I wasn't sure if it was because they were using something or not. I mean, I can say that, and I respect that. But you know, I don't know what to say. I mean about that. Like I say, I respect everything, and I'm just gonna continue to work hard, very hard, and every at bat, and then we'll see. But I'm not, I don't want to really talk about that subject. All right, understood. Thank you, Vlad. And Tito. Hey, Vlad, thanks for the time. Can you guys hear me right now? Yes. Okay, cool. Just when you think back to your first two seasons, pitchers were always very careful with you because of your reputation. How have you noticed over the last month or so pitchers attacking you differently? Obviamente, viendo atrás, tus primeros 2 años, obviamente los te hacían, te pichean diferente nada más por la reputación que tú traías a Grandes Ligas. Ahora, el último mes y pico, ¿has visto una diferencia o cómo te están atacando los lanzadores? Igual, yo creo que yo he visto lo mismo, lo único que hace 2 años atrás no tenía la misma mentalidad que tengo ahora. Cuando llegué a Grandes Ligas quería hacer todo yo, ahora confío en mi compañero y en lo que están alrededor mío. I would say it's the same. I mean, I'm seeing the same pitchers. They attacking me the same way, like last year and the year before. It just everything to me. I'm more mentally ready now, and then I'm trusting myself, trusting my teammates. Like I said, whoever's hitting behind me, and of course, trusting my coaches. Do you look at your numbers? ¿Tú estás pendiente de los números tuyos? No. Not at all. You don't even glance up at the scoreboard once in a while. De vez en cuando no mira para la pizarra y mira los números. No, solamente llevo los honrones, lo único que miro. Only homers. I only count my homers. That's it. I don't look at anything else. That's fair. That was my next question. Which of these numbers are you most proud of at this point? ¿Cuál es el de todos los números el más orgulloso que te sientas ahora mismo? De los honrones. Home runs. Fair enough. Thank you, guys. Okay, Dan? Hey, Vlad. Hey, Tito. Thanks for doing this. A lighthearted question, if you don't mind. We always get these great shots, Vladdy, of you and Teoscar and Lourdes down at the end of the dugout when all 3 of you are there just having a great time. What, if anything, can you share with us about what those conversations are about? Tuve un momento para lo que estaba hablando Gurriel en la caja de bateo ayer. Siempre se ven ustedes juntos. Tú, Oscar y él hablando bien, o sea, juntos como equipo, disfrutando el momento de todo, se ven como una familia. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Bueno, yo lo que tengo que decir es que no solamente hablamos sobre la cosa buena, sino si ve que algo de nosotros hizo una cosa mal, siempre estamos hablando. Si vemos que alguien, porque falló un turno, está medio con la cabeza abajo, siempre tratamos de sacar una sonrisa o tratamos de que vuelva al juego, porque no se sabe si le puede llegar un turno bueno en el próximo turno y por el turno anterior se puede frustrar. Well, what can I say? I mean, Oscar, Gurriel, and I, we're family. We were family. We always together. And as you see in the dugout, we take care of each other. Like if, for example, if one of us that day is not doing well, we'll make sure the other 2 guys are picking up him, talking to this person, trying to put a smile to get it going. But we protect each other. Like we are very close in the clubhouse, on the field, off the field, with our families. I mean, we got a good thing going on here, and we feel, like I said, we feel very happy that we all together in the team. When it's the light stuff, just the goofy stuff, who's the funniest of the 3? Cuando se apaga la luz, ¿quién es el más payaso? Yo. Me. Thank you. Go ahead, Mike. Hey, Vladdy, thanks for doing this. When you talk about that you're not sure about the home run derby, what are the reasons that you're leaning yes, and what would be the reasons that you would say no?
estamos hablando de que todavía no estás 100% seguro del home run derby. ¿Cuáles son las razones que te dicen que lo vas a ir a hacer? Que como dijiste, está un poquito que sí. Y si no lo hicieras, ¿por qué no lo hicieras? Bueno, la razón de no hacerlo es porque todavía no sé cómo se sienta el cuerpo de aquí a un mes. Y la razón de ir a hacerlo es para ir a divertirme y ¿sabes? Tener el 2019 no pude tener a mi familia conmigo, a mi papá ni a mis hermanos y si voy este año sé que ellos estarían ahí conmigo. Well, the main reason I'm leaning to yes is because this year I will have the privilege to have my dad there and my brothers, and that will be great. And of course, in 2019, I enjoyed the moment and I have fun, and it was all great. Now, in the other hand, we'll see how I feel. I gotta see how I feel, how my body feels from now to a month. And that will be the main reason physically, the way I feel if I decline not to go. Thank you. And the other question would be, I mean, I know that you're very much about the team and you always talk about winning and how important that is. But on a personal level, and maybe this goes back to Dan's question, just how much fun are you having right now? Sabe que siempre tu prioridad aquí es el equipo, salir a ganar y que el equipo gane. Pero él quiere saber en tu modo personal cuánto tú te estás divirtiendo en el momento que estás pasando. Bueno, todo el tiempo, no importa yo soy la persona que me divierto, no importa si me voy de 4-0, de 4-4, ¿sabes? Y no es lo mismo cuando tú tú haces algo bueno para tu equipo y el equipo tuyo no gana o no ¿sabes? No está pasando la cosa como uno quiere que pase, uno se siente igual que tú venías aquí al terreno y que tú hagas una cosa. Yo soy la persona que si ganamos, no importa cómo sea, yo me siento contento. I'm having a blast. Let's put it away. I'm enjoying every moment. I'm having a lot of fun here. But one thing that of course, and this is why I'm always say this, I could go 4 for 4 with 2 homers, but if my team doesn't win that day, then I'm frustrated. I don't feel good at all. And the other way around, if I go 0 for 4 and we win, then I'm the happiest person in the world. But yes, I mean, on the personal level, I'm feeling good that the win, the way the things are going for me right now. But all right, we gotta win. Thank you very much. Okay, we'll do Mitch and then Edwin. Thanks for the time, guys. Vlad, you lead the league in intentional walks this year. What kind of goes through your mind when you get intentionally walked? Do you see that as respect, or are you kind of frustrated you don't get a hit? ¿Cómo te sientes esto de las bases intencionales que estás cogido, te están dando? ¿Te frustra eso? ¿O porque no diste ejido? ¿Está bien para ti eso? No importa. ¿Sabes? Confío en mi compañero, como siempre digo. Y si yo sé que ellos me están dando falta mala a mí, yo sé que uno de mis compañeros va a tratar de hacer lo que sea para anotar la carrera. Hey, I don't really put that in my head. I mean, I don't care about that. I mean, if they want to walk me, hey, that's okay. I'll take it. Hey, that's what, like I said before, that's why I trust my teammates. I got the guys hitting behind me, and that's fine because I know they're gonna do the job. So I'm okay with that if they want to walk me. And the numbers kind of say you're much faster this year, and you tried to steal 2 bases the other game. Are you kind of trying to make speed part of your game? Do you try to steal bases when you get on base this year? Obviamente los números dicen que este año está más rápido. La otra vez te fuiste 2 veces a robar. ¿Tú estás tratando de añadir el juego de la velocidad a tu juego completo o no? No, ¿sabes? Velocidad todo el mundo sabe que no tengo, ¿sabes? Yo solamente pensé que podía llegar y me fui a robo. No. I mean, everybody knows that I'm not that fast. So I just thought, that I could, make it and then just try to steal the base. But I did it once. The other time couldn't, but that's fine. But no, that's not part of my game. Thanks, guys.
Okay, Hazel? Hey, Vladdy, last two. How much, I don't know how close you are with Acuna Jr. and Tatis Jr., but if you are close with them, how much do you guys text or communicate? And is there much lighthearted teasing given the home run leaderboard? Ella no, obviamente no conoce bien la relación que tienes con Acuña y Tati, pero si la tienen, quiere saber si hay algo de mucho testeo, se comentan, se hablan en esta competencia entre comillas, lo de los honrones. No, tú sabes que solamente hablamos sobre la familia de seguir trabajando duro y de seguir poniendo buenos números, ¿sabes? No somos la persona que si yo doy un honrón hoy, mira, te pasé, yo tengo más que tú, no, sino tratamos de apoyarnos para seguir trabajando y haciendo la cosa bien. Yeah, I mean, we do have a good communication. We text all the time, but we don't talk about specific things like homers, like you asked. We just talk about families, how's the kids doing, how's whatever all the family doing, and trying to support each other. I mean, trying to. We talk about working hard, about keep putting numbers, but not really. It's no. We don't see it as a competition between us. And finally, I remember you relaying a story to me about your father telling you it was important to beat the Yankees. Do you remember why he told you that? Is there a story behind that? Hay una historia detrás de por qué tu papá dice que es importante ganar a los Yankees. Bueno, porque en el 2017, 2008, 2007, ellos le ganaron en los playoffs y no sé quién fue que salió en la media hablando sobre el equipo de Anaheim cuando él estaba en Anaheim y desde ahí mi papá dijo que él le gustaría todo el tiempo ganar a los Yankees. Alguien de los Yankees habló. Ajá. What happens around 2007, 2008 when the Yankees beat Anaheim? Somebody from the Yankees, I don't know, I don't even remember, came up on the media, basically talking. I don't know what he was saying about Anaheim, and my dad never liked that, so he always got that we got to beat the Yankees somehow. So now it's my turn, so I guess that's why he's telling me that. Okay, thank you, Vladdy. Thanks, Hector. Thank you. Here, I'll close this off. You there? Better? Hey, Vlad. You mentioned that you do count your homers. What would it mean to have a season that would be mentioned in the same breath as guys like George Bell and Jose Bautista, two great players from the Dominican who had great home run seasons with the Blue Jays? What would it mean for you to have a season that compares to those two guys? Ha mencionado que sí, ver los honrones, sabes por dónde va y todo. ¿Qué sería para ti estar mencionado jugadores como Bautista y George Bell, obviamente honroneros de aquí de Toronto? ¿Y qué sería para ti? ¿Cómo sería eso para ti? Dominicanos, obviamente, estar mencionados con ellos. Bueno, yo creo que me sentiría muy cómodo, muy bien, ¿me entiendes? Son dos leyendas en Dominicana y aquí, ¿me entiendes? Y me sentiría bien, seré uno más de ese combo. Oh, definitely. It will feel great. I will be proud of that. I mean, those two guys are legends, and not just here in Toronto, in Dominican also. So yes, it will feel great for my name to be mentioned with them. Thanks, Vladdy. Thanks, Tito. Thank you. All right, thanks both of you guys.